The Investigator TV, People, Politics and Power, Saturday edition. Like, share and subscribe and welcome to the show. Kupano ndiko ne lero tuli basatu fekka trio and our guest olunaku lwaleero mwami Gabi buuza kubatulaba. Abatulaba ogambye trio mu Lufalansa ye trois. TROIS ekitegeeza ssatu. Akati abatulaba okukuyiga nako tekabakabi. C'est moi le français. So abatulaba manya gange ze Gabriel Bule. Nsanyusa ate okubeerako wano. Tuzze tumenyemenye mu nsonga ezitali zino na ziri. Omukulu yangamba munja kuuka byobufuzi. Ebyobufuzi mbimanyi. Era mu katabo kange akagenda okujja so. Ntandika n'emboozi y'omwami Nsubuga Kinyatta. Nsubuga Kinyatta ali chairman wa DP ku muluka gw'ekyali ewaffe gye muzaalibwa Empigi. Naye nga Nsubuga Kinyatta yajjanga nga waggulu n'anyumiza taata wange ebyobufuzi. Kati era obufuzi ebyokulimba ndowooza byatandikira ku Nsubuga Kinyatta ewaffe. Obudde bwe bwazibanga ng'agamba Muzeeyi Bwete ndowooza kaŋŋende emboozi tunaagyongerako kubanga omusajja ono afuuka ensiri afuukamu ebinya ajja kutuwulira. Walaba kyeyakola Kawanga akalulu yakatoolanga mu bokisi nga teryamulaba. So ebyobufuzi mbitegeera naye si nnyo okuleva eri banga banako ekimu n'ekirala ne tubeera nga ate tuyiga. Tusanyusa okulaba mukulu Bule. Ndugu buuza kubatulaba. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from. Stanley Ndugu. Ndaula, the investigators use the gun that fires, not the one for hire. Nsanso kubera kona mwebale okukola, mwebale okucepa, mwebale okupakasa, mwebale okukazana, mwebale okuyiriba, mwebale okukola kyonna ekisoboka okulaba nga mufunira ekigulira magala eddiba. Mwavu tayagalika goge mazima naye mwebale nnyo kubanga singa simukola n'okulaba temwali tulabye. Ffe tulabibwa bagagga. Tulabibwa bagagga. Bano bampaye asimanyi weekend what? Waliwo obuddato butatulaba obusonderezi. So tulabibwa abo abagagga basobola okukola ki okuteekako data saawa namba nga alaba ffe. Mwebale nnyo, mwebale okukola. Njagala okusaasira mwenna balina omwozi wako muyitamu. Nina mukwano gwange ennyo Father Mukiibi Mukama yamujjuludde. Yali mukwano gwange nga bw'okiwulira nnyo. N'ekitalo nnyo kya Father Mukiibi sinnamanya details byabadde bitya naye nga kitalo nnyo. Na mwenna abalala balina okufiira okw'enjawulo, okufiirwa abantu bamwe business n'ebirala. Mukama abakwatire. Kati nammwe abalina obuwanguzi bwe mutuuseeko Mukama yeebazibwe. Nange Jacob David Waluka 24/7 like an AK-47 time tells tale. Na tetunnatandika tuwishinga Edward Sendi Kadiwa. Eddie Sendi, his 87th birthday. A happy birthday to you, young old man. Live to blow 1,027 candles and enjoy life like it has got to be. Happy birthday, Ndugu. Eddie Sendi. Then ku issue ya traffic, last night I was shocked. Nabadde nzira side z'ekireka wano ng'oli kumbi kutuuka ku roundabout ye Naalya nensanga trailer emu eyingidde mu ndala emabega naye nga kirabika eyingidde mu yinaayo. Bapassenger ababadde mu maaso tebaluwonye. About 3 of them abantu babadde bagezaako okutemamu ababadde basigadde nga balinga abalamu. Naye shockingly, as the crowd was coming to help the others, endala eya blue neva side za gundi ate nayo nejja Katonda n'ayamba yo yagudde bugwi ku side. Badde badda side yemu. Badde side za zejjenja. No, in side ya Naalya manya Ntinda side. Babadde bava bweyogerere badde
nga bambuka so wano nga wabeera akamotoka kabali abakabalagala aka white that spot there. So people should drive more carefully naddala nga tugenda bulijjo mbadde mmanyi nti abantu ba traders bavuga bulungi naye be basingidde ddala n'okwonoona oluguudo lwaffe olwa northern bypass buli kiro balutomera ebibundi n'abatakisi abatakisi owa takisi ekikulondesa abantu ku bypass kyekyaki okuggyako obubbi bayimirira bwe bayimirira owa booda akutise wayagala okuyita ate eri nga be bamukola ki bamukoona bannaffe Farida nampima mwennyina ze simanyi oba mu kintu kino mukikola mutya simanyi kuba baali badde gundi ziriko oluguudo olwo luliko cameras ne mwandishe mutulage emmotoka ezitomera gundi ezo abannanyinizo bakola oluguudo olwo naye kati naffe abatambulira kutandise okubeera insecure ebigundi byonna bikondo babikubakuba byakola ki mwabafudde mugende bulungi mwabadde temulina breaks waliwo abantu botasobola kusaasira let me tell you kati ono omulamu olina okunyiigira nina okugamba ekintu ekigenda okukunyiiza obulungi ennyo buli lwonaavuga nga bwegenderezenga oba mufa mutwe. Yes, olunaku lwaleero it's all about Adam and Hawa Islamic primary boarding school wetutambulidde twalayo omwana wo abangulwe mu byokusoma era wabulayo nnaku mbale zokka tugye abaana baffe baddeyo ku masomero but okuddayo ku serious business mukulu Bule President Yoweri Museveni ku buyinza obumuweerwa yalonze veteran journalist and broadcaster Alan Kasujja okubeera nga yagenda okukulira the Uganda Media Center. Prior to his appointment, tubadde tulinamu omwami nga bamuyita Obed Katurebe nga yatuuliddemu ya resigninga omukulu Ofono Opondo. It is well known Ntino Alan Kasujja is a close associate of the first son, General Muhoozi Kainerugaba. Has he gotten this appointment on merit or naye afunyeyo just somebody who seconded him in the name of the general? Okusooka njozaayoza muganda waffe mukwano gwange Alan Kasujja olw'okufuna obuvunaanyizibwa obwenkizo obwensa obusobola obulitambula era mu mulimu gwe yasoma. Omanyi tulina obuzibu osanga teacher wa PE nga yali muwadde wa prime minister nolanga ebintu bikola ki biclashinga ensi ezeteekateeka omuntu bamuwa omulimu okusinziira mu layini eya profession era bakulaba nga obadde okavalinga crime nga baagala kuwa omulimu mu gavumenti tekikanga nnyo kugamba oyogerere CID oba oyogerere police ebintu ntobifaganagana bwe bityo. Kati Alan Kasujja nagambye abantu nti yafunye omulimu bagumuwadde. How we got it is a discussion for another day, but he's a competent person and a good character for the job. Kansomese gwe atulaba President eggwanga lino bwe mulitunuulira weliri siwe wali siwe lyali ne bwe libadde litambuzibwa bingi nnyo ebikyuka. President Museveni ate taluddeewo mbulwa okuba mbu aluddewo munno mu mumulonda. The world is foreign policy ebadde protectinga bulungi yo President Museveni era ng'emuyamba nti kutabadde tabeerawo lwekka n'abo abasirikale be wabula n'abo baakolera ebintu bye. Kino kijagala okubuulira abantu kye batamanyi nti President Museveni has been an important figure in the region era abo boyogera ebyamangu gwe bayitanga regional sheriff for the west. Era President Museveni wagamba Bobi Wine akolera abazungu osekamu kubanga yakolera abazungu number 1 ye servant w'abazungu asookera ddala amagye gaffe wano ebintu byebagadde gakola si byaffe. Bw'oza Uganda ina ssente zitika ab'amagye bagende bafiire Somalia bali emmere y'abanaku babeereyo nga twono n'amasasi gaffe
bagende Central African Republic Chad luddawa ayo awo yantifa ba delivering independence ya South Sudan. we fought for that independence of South Sudan. Netukola n'ensobi nnyingi nnyo ne kubanga territory bwobwoga gwaji wadde independence gwa balina okukola ki ogifunamu. Actually, for your information, President Museveni runs 8 state houses in Africa. Kakati Running a state house munana. Kakati awo tutuuse information. Kakati awo eyo dynamics ekyuseemu nti eyo President Museveni yadde akola tebikyasoboka bitandise okukyukamu era oba olina okukitunuulira ng'okitunula bulala kino ngenda kikuconnectingira lwaki Kasujja ali awo. Uganda ebadde erwaningirwa mu nkola ya quid pro quo. Mundekeewo nange mbakolera kino, mundekeewo Congo nze mbakolera kino. Okitegeera kati indicators zakyuka era ebintu ebirina okukukanga gwe ng'agoberera ebyobufuzi byatandika olunaku Rwanda akulira envoyi wa America mu Africa lwakwata Rwanda ne Congo n'abatwala ekkata bateese eddiiro y'emirembe mu Congo. Fe Uganda gye tubadde more important than Rwanda gye tulina n'amagye kubanga peace ya Congo patira abantu abasinze ogicontributinga entono gye balina bebaki beba na Uganda ye government ya Uganda. Kati tutuuka awo we didn't matter. Okitegeera era babitunuulira ebyobufuzi bajja kugamba n'intelligence bajja kugamba nti Uganda egenda okumanyako eyo ddiiro nga bali basayininze nga ffe tetumanyi nga ffe tetukola ki tetumanyi era gy'ova olaba ne bwe bya escalating nga ne kigenda nga kituuse e Washington nti ffe twalinva nnyo ndiirwa era y'omukulu President Museveni we yalaba nga importance ennyo teriiwo awo akulaga nti nalina vice president era agenda wali n'atuula vice president n'abeera awo Trump n'amwogerako naga ayambadde bulungi amwagadde nnyo nga bw'omumanyi oli omusudi okwo kumusudya teyamusudya ngu kuba amumanyi is communicating saying nammwe gye muli tukola ki tubalaba. Kati diplomacy akola n'ekigambo kye bayita dime. Dime kitegeeza nti international relationships ze zikola n'ekigambo kye bayita dime. Dime kitegeeza diplomacy, information, military and education. Okitegeera kati President Museveni watuuse agenda kuraningira eggwanga ku kintu ekisinga obukulu. It is diplomacy. International relationships essaawa leero kyakola asobola okwogera ekintu naye ng'akola kirala kyovula mutabani we agenda kugenda alumba America amala abisangule. Kiki kye weetaaga nti President Museveni kino ekisanja abantu bagenda okusinga okuinvestingamu be bayita aboogera ne balobbyists. Balobbyists be bantu abakyaŋŋanyisa ensonga aye naga nzize wano Washington naye base temugiteeka Kenya mugituteere Kampala tujja bba bwetu tujja bagendera egindi. Okitegeera kati ebyo bebina omukola kubanga oli bibadde tebimenya nnyo abadde alina ddiiru nnyingi nnyo with the West. Essaawa ya leero tuva Somalia tolowooza mbu tuvaayo mirembe bajja ku paintinga nti tuvaayo mirembe but our purpose ended. Okitegeera n'ekirala tebakyatwetaagayo. E Congo tukola byaffe naye birimu ssente Rwanda ebikola ebirimu okufuna. Buli musirikale ogenda ku mission bw'agenze Ethiopia agenzewa gavumenti ebeefunamu. Okitegeera kakati allegiance eshiftinze batandise kugijja. It's like they are isolating us. Wabula tulina okudda mu guno omuzannyo nga tuddamu n'amaanyi n'amagezi mangi. Right now Kagame is important in Washington
more than us. Kyovula Kagame esente ze yazikwata nazijje Bungereza, yazijjeyo ku mujozi gwa Arsenal, yazitadde mu NBA. Ezo deals za NBA this is discussing banene. You don't just advertise. Wabula mamga was enough Trump money we are investing where we are getting. Okitegeera. That's why agamba otunda wane ekintu kyo fewo tujjayo oki. Okitegeera. Kakati that's why Kagame sawa ya leero ye bali agenda bafuga abafiireko nnyo omufiizi. Omuzungu yakoze eki yamupiikinze. Tugenda in the biggest TV show of the year is the Super Bowl. Okitegeera. Whatever halftime show ogenda kulaba bulango bwa Visit Rwanda. Okitegeera. Kati awo omulimu wegukola ki? Weguli. Kakati bwe tuba tugenda mu ddayimu eno gye nkugambye, ekintu ekisooka olina okubaako ky'opiikinga. Bw'otasobola propaganda, which is the information, olina opiikinga the military. Military, where we talk about nuclear power, oil, natural resources, and the rare earth. Buli lwofuna amafuta, ensi yonna eba ku ggwe. Ekitegeera. Ffe wano amafuta diru yaffe gigwa total BP. Si kuba nti kye twali twagala. All those things are planned by the muzungu. Nti total BP bwefuna n'Omufalansa. Tulowooza muno President Macron agenda nayo, Trump ayomba ne Macron baliyomba ku bigaalo bindi tebeeyagala. Badira jukira total company ya France ngensi. Kakati buli ofuna amafuta obusobozi wa nuclear oba okola ki oba obulina. Kati yo omuzungu akulaba nnyo n'asembera nnyo kubanga oba olina ssente. Yensonga lwaki Abulazi bafuna amafuta either mubonaabona nnyo oba mukyankalana nnyo. Si what is in Nigeria. Okitegeera? Yes. What is Nigeria? Nigeria tusinga abantu abasomye, etusinga bannabyabufuzi, etusinga buli kimu ekyo tusinga. But chaos has never ended in Nigeria. Okitegeera? See what is happening in Iran. Bwe tuddako wano mu Africa. Olunaku ebyobufuzi bwe byatandika okufuuka upside down e Ghana lwe baazuula amafuta mu kibuga kye bayita Tekoradi. Lwakuba bannagana ng'era bwe balinga Abanigeria, propaganda yali mungi ne balowooza ensi nti waliyo amafuta mangi. Until when yakola exploration bwe yabatomeza nga amafuta tewali. Nga matono nnyo tosobola ga investinga ng'ate bamaze okuinvestinga. Era abatambula bw'ogenda Tekoradi osanga kweyo port hotel ng'eri abandoned nga nnene. N'osanga ebintu nga biri abandoned ekisanga kyameramu omuddo. Bitegeera. Era ky'ovola nti ngenda gamba abantu nti amafuta gehoima tegatukyamukiriza nnyo. The exploration period eyaffe tesukka myaka 18. Actually myaka 17 myaka ejijjako tuba ku byproducts wastes what na kuzibawo wetuwagajja. Omanya amafuta go gali infinite in nature gaggwawo. Yitege kati okuva okuddayo ku ddayimu eno gye nkusomesezza nti bw'oba ofuna aboogezi abaliko omutindo ogusobola okumanya ebintu engeri enjawulo ate nga basobola okupenetratinga areas ez'enjawulo naddala Europe na America. Kati Kasujja ye muntu agenda okwogera alimbe naye ate with authority n'omuzungu amuwulidde kubanga yakola nabo mu BBC. Agenda kulimba nga takumanyidde. Kyovola President Museveni yakuuma nnyo ofuna opondo. He was good at communication. He would lie, deny respectfully. Bino ebyokujerega kufuna yabikolanga mu biri bannabyabufuzi banne. But with the communication, trust me, opondo has been B++1. And now President Museveni sees it fit to replace a person of Alan Kasujja'S caliber with Ofono Opondo. Yes. Kati ne mu nsi zino
va mu bino bye tulina bambasada Kakonga abeekubya ne baserebu ebifaananyi abo badani ne mu nsi eziri important trust me ogenda kulaba ba ambassadors nga batendeke nnyo bategeke nnyo bagezi nnyo basomese okitegeera be bagenda okubeera nga balobingira Uganda kubanga wetulaga nti things have changed. Let me tell you, umanyi tulina amafuta naye tulina amafuta but we do not have the final say kugasima. International community can stop us from exploring that oil. Apart from okubeera ne bragging rights in the bag okubeera nti no yakolera ne BBC. Does Alan Kasujja have the chaps to drive Uganda's PR okusinga Andrew Mwenda? Tosobola kufuuka kalidinaali nga oli musiru. Tosobola kufuuka bwana mukulu nga gwe obukatuli kitobutegeera nnyo. Okitegeera? Tosobola. Ebintu ebitali bya nnono obusiru tebubeeramu. Okitegeera? Kabaka oba omukulembeze w'ennono ne bw'aba tategeera oba bamuzaalanga empewo gwe zaalonda gwe ziba zakola ki gwe ziba zaalonda zino si mpewo. Alan has rose from zero to hero lwakuba nti mumanyi. Bwe liba nti nno buli muntu agenda ku BBC n'akolayo bukozi tulina abaana bavagaggawana basomya amawulire lwaki era bali wano ng'era ne ku top media houses nga monitor tobalabayo oba New Vision. BBC twalinangayo Sam Gombya yali mugezi CNN tulina Jakana CNN tulinayo Nancy Kachungira mugezi. Musazi Namiti yalinga ku Sunrise omujjukira bulungi ogenda ku Al Jazeera yali mugezi. Abantu abawandikidde international platforms Stephen Kafeero Eliasa Mukibi Serunjoji abo nabo n'abaana boolaba bonna tekuliiko musiru. You must be knowing journalism is a different thing. You earn it. Tebakulimba okitegeera tebakulimba. Then I would ask you, buuza omaye kyafula investigator online yali esinga mu biseera bye yabeererawo muwuliraayo fala eyali awandiikira investigator taliyo naye gwolooza tewalingayo basaba mirimu oba olooza tewalingawo online ndala ekitegeera bano kubanga era abalala ekyabalemesa gofuna omuntu awandiika minister said she said ekitegeera you can't go anywhere. Okitegeera so ono omwana bamuleese okuleeta communication okumuziza ku kyalina okukola ki okubeera. Trust me ofonopono nga bwe nagambye ali I did a job. Okitegeera ezengatto zibadde nnene okwogerera eggwanga si kintu kyangu wano wetulaga wakwogerera. Why did it have to take the initiative of the commander-in-chief? Rwanda President Agamba. The appointment was directed by President Museveni through a letter dated December 27th, addressed to the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba. In the letter, the President instructed the Minister of ICT and National Guidance, Dr. Chris Baryomosi, to initiate the administrative process to formalize Kasujja'S appointment. Then, he says, I was not aware of the ongoing maneuvers. However, some weeks ago, we discussed the idea of Alan Kasujja with you. I have already directed Dr. Chris Baryomosi to appoint Alan Kasujja as Executive Director of the Media Center. We can then look at the others. Museveni wrote in a letter dated December 27th. Kati kyembadde nkusomesaako kyembadde nkunyonnyola ensonga eno enagiyise ye diplomacy ebintu ebimu byentegeera obulungi bulijjo basomesa nti diplomacy tabeera ku mmeeza ya byabufuzi. Empisa mu diplomacy tezibeera ku mmeeza ya byabufuzi. Okitegeera empisa ng'ambe ennungi. Empisa ennungi zo muzirowoozaako oluvannyuma. Era kyenvudde nkugamba nti how Kasujja was chosen is a discussion for another day. But he was chosen. Okitegeera balobbyists babaawo mu ggwanga yonna. Even when you go to America, okujja okulonda
Pete Hesgeth okubeera nga yakulira ebyentalo mu gavumenti ya Trump baanoonya omuntu ng'akkirizika mu bantu naye nga omutima gwafa asobola okukola ne Trump ebintu bitambule. Olwo omusajja tategeera bacontrolling ne banoonya secretary of state nga musajja wa mutima mubi babayita n'abarhinos mu byobufuzi bya America ne balonda ani Marco Rubio. Ekirondesa Marco Rubio nti Marco Rubio taliiko mukwano gwe yomwamulyamu olukwe okitegeera kubanga they needed things to work okitegeera. Kati bw'otuulira gavumenti yavaako mu America mwabangamu abasajja omuntu eyali kasekamwa kyenkana wa gavumenti gwe twalaba bamuyitanga Senator Anthony Blinken. Blinken would lie but remain smiling. That's how democrats work okitegeera. Kakati bw'ofuna gavumenti kaabaani kaabe Kyagulanyi oyina ebifo by'olina okukwata ng'olina okupikinga interest. Tosobola kubeera president nga oyina ebizibu by'olina. Uganda erina ebizibu bingi ate n'ebijeerokedde bingi ng'akwogerera mu ssiru. Interest ye erina okukola ki? Okubaawo. Leero tubaddewo nga mwana w'omukulembeze w'eggwanga yagenze n'ayogera nga bwe yayogedde okitegeera. Abamerika boogera kino, international community eyogera kino. So mu kiseera ekyo ani ayogera? Oyagala kulisi bali omunsi ayogere? Oyo akugamba omuntu omulwadde ndino yabadde n'ekiddukano yabadde n'embiro okitegeera. Mu Luganda diarrhea z'embiro. Anyway. Omuntu ayina narrative bwe zityo osobola omwayogerera eggwanga. The answer is no. Naye olabye engeri Alan Kasujja gyaddamu abantu ku X oli amuddamu bw'ati n'amuddamu bw'ati. Anti kakati kino ky'olina okimanya. Communication is a thing of you earn what you deserve. Ceteris paribus. Okitegeera. Kyonsaba buli muntu omuddamu nga bw'afaanana. Nze bwe mbeera wano ne Mwami Ndawula. Mwami Ndawula tansuubirako kuddamu muntu amuliraanye wano nti yasamira muli. Naye ate bwe mbeera ku mukutu gwange mbikula wano n'olaba Ssekyondo akuzeemu okitegeera ngamba yasamira muli kubanga kye kimugwamu. That's how communication is designed. Sometimes you have to be rude. It depends. Prime Minister we Norway bamukwata juzi Trump namuwandikira Norway, Sweden, something like that. It's a Scandinavian country. Trump namuwandikira ebbaluwa naye nga ebbaluwa yakola ki? Ya bujozi. Kati bwamuwandikira ebbaluwa oli n'amala ogisoma nga mu butuufu ebbaluwa ejjudde akamanyiiro okitegeera. Kati oli mu kifo ky'ogiddamu n'akwata ebbaluwa ne peni emyufu n'atandika gyeditinga. Ebbaluwa yali etandika Dear Jonas n'asazaamu ekigambo Jonas n'amugamba this is a business letter, use title and a full name or simply Mr. Prime Minister. N'awandiika bwala n'agamba wano n'awandiika ekigambo considering your country n'amugamba ekigambo country n'asazaamu si n'agamba use lower case not a pronoun. Your country decided not to give kati that is a pronoun. Naga you shouldn't have used the pronoun. Nagenda nga asazaamu ebintu n'amala n'amugamba n'amala n'ateekako D+. This letter needs improvement. Never giposting. You democracy communicate diplomacy bwakola sometimes bibamu okwejerega okitegeera. Trump yennyini avaayo n'ajerega President Macron n'amugamba lwaki obadde otaddeko gaalubindi n'akujerega gaalubindi n'ayogera ebintu naye gaalubindi issue n'ebeera ku gaalubindi okitegeera. Kakati bwe tosuubira nti Alan bwaddamu abantu bwagenda okuddamu issue eri national okitegeera and sometimes is going even to be rough okitegeera and sometimes is going to be soft. Bwagenda okuddamu ensonga eri ku olesi ogitegedde Vatican si bwagenda okuddamu Congo wa Burundi Tshisekedi tebagenda mukwata nga bakwata President Macron
okitegeera. So things of communications are so complicated to the fact nti tebitambula nga gw'obisuubira. Nalabyeko omwami omu ku Twitter ng'abuuza lwaki mukyala Norbert Mao, Beatrice Mao yakola interview n'omuvubuka Chicken. Ne mugamba gwe tomanyi communication ndowooza bw'akola. Gwe oyinza okulaba Chicken ono nga si wansa gy'oli, naye mu byobufuzi wambala kubanga aliko ennamba, kubanga byobufuzi numbers. Kitegeera. Today Americans don't care. Few Americans bali mu Washington abagamba ba lobbies bana byabufuzi, even Ugandan leaders. Osobola okubuuza aba politician bawa na Uganda nti who is Nick Minaj, ne bagamba atoyo yani. Ne President Trump showing up naye mu ovo namvudera nga ine enjala ziri eri. Okitegeera. Lwaki ono ayina abaana abato, ayina abavubuka bamukungaanirako, kati ye kiba kikola ki kiba kimukolera. Things work are different. Communication sometimes are called depending on the prevailing circumstances. Embeera eziriwo gyo communicatingiramu. Okitegeera. Tevolanza abantu abasinga benkoledde communication they have won. Why? Sitambulira ku script. Nze bompa nti kati wano twogera tutya nga ntandika to sample the variables, okugamba nti kati bwe twogera kito gundi ani anaawulira bw'ati. Okitegeera. Bw'oyogera ku nsonga ekwata ku Bwakabaka bwa Buganda, si bw'oyogera ku nsonga ekwata ku NRM, si bw'oyogera ku nsonga ekwata ku ki ku NUP. If I spoke for NRM, okay, and the leaders there listened, I would make them look good. Naye ne basigala nga bakola ebyekisiru byabwe because communication bwakola ki bwakola. Thank you. Wow. Ndugu, from Fredo Polot, Ofono Pondo to Kano, by the time Bantariza, Olulala ne tulabanga Don Wanyamalinga Chikutemu, Isaiah Rwanyekiro n'abeeranga ali wansi eyo. Among all Ugandans was Alan Kasujja the best pick to have a presidential node okubeera boss wa media center. Bantariza kozi yakikwata. Ndabye abantu bangi with divergency gonde about Kasujja naye. His time has reached, I think, for him to serve his country. Akyanaku nnyo nti abantu eggwanga lyabwe batandise okuliraba mu ngeri badde mulaba gundi ye exchange ne Timothy Kalyegira. Timothy Kalyegira atama. Guy atama. It's too negative on everything. Uganda ebweru. Nayagadde nnyo gundi kyayogedde Buule mbadde simanyi nti abantu bakimanyi nti President Museveni yakyasinza okukolera abazungu ku lukalu lwa Afirika wano. Tegereka naye teyeemalaamu tegerekeka. So gundi Kasujja ndaba nga jidde mu kiseera kituufu ekyoku simanyi gundi bwagenda kukola kabineti ye naye bw'otuduulira influence CDF yataddemu appointment yani ya Kasujja kuba yabadde alina n'okujjukiza kitaawe. Namugamba wayi waliwo abiyise biki maneuvers mu gundi. Namugamba njijuke twayogerako naawe n'oŋŋamba ku kya Kasujja ŋŋambye gundi akikola ki, which means it is kitandise okuvaayo kye nakugamba nti no nti cabinet eno eddako oyinza okusanga big chunk of it has been appointed by General Muhoozi. Ntegereka naye nga for the position sirabanga abayambye Kasujja, ndabanga Kasujja yayambye okitegeera okwewaayo sacrificing what others call his
image okuyamba okutereza ebintu ekifaananyi kya Uganda yetaaga marketing. Otherwise we are not the certain gwe batulooza nti kyetuli. You get it? Bano abantu byabufuzi bakola ki batawaanya buli muntu ayagala kubeera munnabyabufuzi n'alumiddwa envunza naye abiteeka ku gavumenti n'anywedde omwenge ne gumuyisa byabiteeka ku gavumenti. You get it? Ninga we just need people nga Bule bwagambye good communicators. Kasujja'S one of them. Bw'otunya omuntu kwaddira mu bigere ofuna opondo nze sirabanga muntu wa NRM ali objective nga ofuna opondo. If he chooses to do propaganda ajja mukola naye mu ngeri ekola ki nan objective manner. Nan objective manner. Tegereka Kasujja musuubira okuba nti agenda kwogera ekintu n'ababadde bakiinamu enkenyera bafunawo akaseera ka wait a minute kampulize kyakola ki kyagamba. And if he uses that gundi kiga nti olwokuba akoze ebweru akoze ludda wano byekikulu ye nga ye tulabye n'abagundi abasiyazi abakola mu gundi nga bafirika abakola mu bintu ebyo. I'm sorry siina kitiibwa eri musiyazi tegeera kyobula bweyogedde ku mwenda wano badde ngenda kukubiira ku seeti tebalina bwongo bulowooza beyond their bums and whatever. Babeera awo ntegereka. So Kasujja ng'omuntu ayina all it takes to do what Uganda wants now is to face lift their what? The image. The image of Uganda. Singa tulaba ne mu nga gundi wa predicting Bule ne tukiraba ne mu cabinet ne tukiraba ne mu embassies tegeye nego no siniko mukazi nga mukwano gwange Evelyn ali simanyi yali Canada bamwita Acheng ani temubbi aba bantu gundi bazimanyi record zaabwe weziri abaana betaaga kuwummuza ekirungi nti bakozesa ente zaabwe bagagawadde but they need to be put out of what? Out of the system. So kiseera President Museveni ng'abantu bamuwadde akalulu nga balowooza nti agenda Bule byagamba nti tajja kgenda naawe otandise okukkiriza kyekimu anti kati birimu oil. The first drop is coming in July. Kati birimu oil okitegeera. So with the tired president we need an active what? A vibrant institutions, especially when it comes to positioning a Uganda Media Center. I tell us still, simanyi lwaki batabulatabula ebintu. Minister wa ICT yali badda neyo gundi docket ye kubanga waliwo Minister of State in charge what? Naye kati Kasujja first of all ye alinga ategeka obutegesi abaki content agenda okuweebwa eggwanga nti era yategekera ne Minister of Finance wa information naye nga kyali badde ntino nti Media Center is one of the desks of a directorate under what? Under Ministry of which it is eringa independent of the ministry. And wesanga ono ayogera ebyembiro za Dr. Besigye ono alina okubirongoosa. The mandate of the Media Center is to effectively facilitate communications of government policies, programs and projects to the public through the media. It is a PR what? PR powerhouse ya Gwanga. Which is headed by what? Politically headed by the Minister of ICT.
bali omunsi ebyo bye balina okukola. But this one should go beyond. Kasujja yalibadde omuntu wa media center yalibadde asinga nnyo okwogerera ki okwogera government naye kati ofuna opon Kasujja abana abatali ready genda ku media mugenda media houses ajja kusigala kuteeka speeches z'aba ministers abakanya nazo batakanya nazo opondo yabadde agenda nnyo muki abadde agenda nnyo out kati nga gye tumumanyidde nti ye mwogezi waki wa government naye wano mu mbeera eya bulijjo media center normally bategekerawo ki bategekerawo press conferences. So I expect him to go out there now and he shines, but he's the best for now. Yes, both Bwana Bule and Ndugu Stanley Ndaula bagamba nti Alan Kasujja is the best for the docket at this time. Awo nga tuvuddewo as we go into again the PR sphere. There is news that US warns Uganda over General Muhoozi tweets signaling review of security ties. Bwana Bule, a US senator has warned that Uganda's General Muhoozi Kainerugaba, son of President Yoweri Museveni, has crossed a diplomatic line, prompting calls for a review of security and military cooperation between the two countries. Senator Jim Risch, Republican chairman of the US Senate Foreign Relations Committee, said General Muhoozi's actions following Uganda's disputed January 15th, 2026 elections violated diplomatic protocol and could undermine bilateral relationships. Do you agree with Senator Jim? Kakati olaba mu diplomacy wao bayita prefects. Prefects nsi ebe patronizing ensi naffe egiri wansi. Ensi ezo either ebe gifunako oba akasente oba obukuumi. Actually ebintu bisimba bibiri, obukuumi n'akasente. Nga bw'olaba nti ensi ezo West Africa zonna zisobola okukola kye zikola ezisinga ze tuyita francophone countries. Naye at the end of the day zijja zisigala nga zitambula mu nkwawa za Belgium na France. Gwe ne bw'ojja n'ogamba tugobya Abafalansa era bamala ne bakola ki? Ne badda. Ekitegeera mu nsi muno ayina power is controlled by the one with the resources, and the most important resource is money. So Uganda doesn't exist on its own. The American government has a big stake in whatever we do. Cause ogenda okulanga bafundinga security budget, everything, n'ebintu bakuwa sente zaabwe ki nyingi. So tulina bagenda kompola. Era bw'olaba ngenda nendaba bafuuti soja ba General Muhoozi ng'olumu bakomentinga ku bintu bino nenzigwamu amaanyi nga General abulamu omuntu akwata bafuuti soja bano ababuulire ekyokukola kubanga bo bali bagiwadde omuliro okupika bupisi. Nalayeko omuntu agamba Uganda is a sovereign state, we can live on our own. It is a lie. Okitegeera. First of all, ziri ensi kye zasooka otukola kwe kukola nti kwe kowuninga ssente after the Cold War. Mu biseera ebikadde, mu biseera ebya Buganda, mu biseera ebya Bunyoro, our money was worth something. Before, money was worth bonds. In Uganda, it was Uganda and Busoga, it was worth a kawari shell. Each shell was important. Ne wagisanga ku lubalama lwaki lw'ennyanja. So ne kuddako nga sente za Mufirika government enkungu yabeerawo, money became worth
gold or any other mineral you had. There was a situation when money was worth copper. Kubanga copper was a thing in Uganda. Ekitegeera. Kakati koliwo wagwawo, money became worth paper. It is just a paper, but controlled by what? By the dollar. Ekitegeera. So many ebintu tasobola kusustaininga. Just imagine a day America neekira n'engamba ne devaluing its money against the shilling. Mwena mujja kugwa eddalu. Ekyo manyi kitegeeza kwe kukwata ewibbalo ya gundi ya sente ojje kuyawe wagala njagala essowaani y'emmere naye olina wibbalo erimu sente kati nga naakuguza oba onooli alya kubanga nez'omwana naye tisigenda mugasa ng'okuweza omanyi kyekitegeeza okuweza ffe tulina obuzibu. Do you know what it means okubeera ne miliyoni ya Uganda bunusu 10,000 oba na ntumu ya sente bweti abantu balowooza bugagga nedda. It is a threat. It is a threat to our economy because we are trading with the currency whose money osobola okukwata $100 osobola okukwata $100 buna bwe buti olwo tutali mu miliyoni ku sente ziddamu. Sente kizifuule sente si kuba ntuumu mutindo. For those people, they control us when it comes to security and money, and they have partners. Okitegeera nti America bwene mala okukubako kisindaano Mungereza egenda kukola kyekimu. Okitegeera we have a fake partner in Africa. Era onolaba tujja kukolana n'aba China. Please, some things should stop. Tujja kukola n'aba Russia. Those people are there when you are giving them business and bragging rights. You know why Russia pretends to be working with the African countries? Because it is easier to buy guns in Russia than in the United States or Europe. It is much more easier. Ebigendera ebyokugamba okuguza ebyokulwanyisa mu bazungu bizibu nnyo. Naye Russia ejja kukola ki? Ejja kuwa. Kuba terina sente byerina okujjamu sente byebyo. Ekitegeera. The same as China. China has a huge production market, but they do not have where to sell. Ekitegeera. So when they give you guns, you are going to give them their people to construct roads. Sente ziddeyo mu economy. You are going to give space for their people to sell phones. Okitegeera. Kati ontalo ez'okwettingana zaggwawo era ezo zijja at a later level. Gwategeera mulimu ali awagamba China esobola okuyamba Uganda, Russia. Kino kirabire ku President Maduro. Omaye yali aprotectinga Maduro okusinga China na Russia. Bamujja mu nsi ng'enkoko teri yadde China ekyekola kyangu nnyo bamala okuwamba nga batayipinga statement yabwe teweza lupapula. Ebanga love message ya WhatsApp. We condemn and we demand finish. They don't pursue. Yes. Kati threat z'omuzungu ze zibaliyo kubanga ziri tangible. Okitegeera ziri kitangible. Kyobola nti omuzungu ye byalwana bye bintu ebiri ebikola. They have fought what we call the BRICS. Have you heard about the BRICS? They have fought ekyo kintu kyokugamba muno African Union, African United States, whatever, African States. Ebyo byokka byavirako Gaddafi okukola ki okugenda. Kati ensi ziri nanalayindi ezirina ebizibu byazo. You can't deal with India. India kyekwagaza basajja kujja kutunda kamulali na bitengi mu nsi yo na tata. No, my friend, everything take. No one need business. Byebakomako. Ticket by some. Byebakomako.
era n'omukyala n'omuchina guda ng'atunda ng'akola ki ng'age business okitegeera but aliko nti ebiri video and you know it is painful but know it bw'oba badde tokimanyi prepare yourself for the worst kyengenda okugamba they own us and you have nothing to do about it. So when somebody talks about them, they should threaten us yes. that they are going to review our security. Yes, dealings a threat with them. from European Union and the United States is real against any African country. Nabadde wano ne President Magera asoma PhD in Washington University. Nangaba bule 19 America 10 ojja kwesanga kuliko omu amanya Afrika ng'ate naye yawulirako mpulire nga yawulirako mpulire ate ne America nabo America doesn't discuss African countries. I'm telling you, even President Trump ayinza n'okuba nga tetuuka nko Kenya nga tamanyi ndino ne mu Uganda ku map tasobola kugiraga weeri, but they can still control us. Mu America tebasoma ku Africa. They plan for it. But their concern is Asia and European Union. Okitegeera ekyo kati bw'omala okuyiga ekyo omanya nti ffe tuli kuki tuli ku lwaffe. Omusajja yadda nnyumiza wano eno America erimu abantu bameka? Si miliyoni nga 3 plus. Collectively America abamuvinga ne bafuluma mu America aya okitegeera tebasukka miliyoni 2 bweziti. That's a pinch of salt in an ocean. Which means America tebamanyi kigenda mu maaso. Tebamanyi kati ate mwezo miliyoni 2 zibagambye abayaba muvinga babakola kwembase abamajja abali ku mission z'okulwana n'abaana bagenda okukola intani ate nga nabo gye bagenda Mexico ne bagenda South America oba waliwo enjaga abaana abaagala okunywa enjaga ne bagenda eyo. Did you know that we exist? Okitegeera kyova obuzibu bwe tulina nti abantu bafa bali mu opposition balina ekizibu kinene nnyo oku-understandinga international relations ne diplomacy kyekyabagwa kkono. Bw'oliyiga ekyo ojja kutegeera okunegotiatinga n'omuzungu. Wano yakigezaako yali Besigye, okitegeera, era bwe yali mu kipafekitinga ali muki mukomera. Okitegeera nti omuzungu bw'oba oyagala ayambe ensi yo mubalire. Kale ate balina ekirala kye baayize, tebakyajjako muntu ne bassaawo mupya. Kyababonyabonya nnyo Afghanistan, Iraq ne Vietnam gye babagoba embiro. Era kyovula kye baakola nti ne Libya kati kye baakoze Somalia badduka budde. Kye baakoze egundi kye baakoze ewa Venezuela bajjeeko president ne baleka president we system ebaddeko abagamba mugende mu maaso. Do you know why? Vice President yali smart. Ate era nkyo kye bakola tebaagala ku destabilizing system. Bamugamba olwo ekimutwaza twagala kino na kino kigenda kitukolera koye diru. Era nakeera n'avumira nnyo America era twagala president waffe wano tumukomyewo naye nga wali yafuuse president dda. Ekitegeera era kyekyo kye mbagamba nti gavumenti gy'olwana lwaki togiyingira n'ogirwanira munda. Yingiza abantu bo. Era ekyo kye kigenda okusesa ngamba abantu nti the unlikely person can become a president of this country. Do you know that person? Which person? I have a lot and I can even write a research paper to convince anyone that nobody more can be a president of this country before anyone becomes. Parliament y'Ubungereza bagamba here. Ndugu, zino threats Senator Jim Risch
withdrawing security ties with Uganda or to review them. Wezabadde zimeruka gwe bagamba mtino abadde postinga General Muhoozi Kayine Rugaba also pulled down the posts. Does General Muhoozi have everything to lose if America reviews our security ties with America? Tebayina. Do you think petuganyibwa mu kubeera kwabe wano oba bo? Ebintu ebimu siwagira General Muhoozi kye yakoze ate sikiriziganya na kutiisatiisa mbola okuba onsinga tegeera nti nja kubuulira nakikolako dda wano between Kocha and Mengo tegeera mu butono bwaffe tuli nsi ekola kyeyetongodde azaala ekibyakiwongerera esigenda kutandika kuba Muhoozi mayinja publicly okitegeera nsitandike n'Omumerika atiisatiisa ebyekiralu gye tuli oyo agambye ziri millions over 3 kati ayinza n'okubanga naye nga tasomaako nako kye bayita Africa tamanyira ku map wawe tuli batuulaayo n'akola ki. Some people just say things to be relevant. Singa zikyali ntiisizza nnyo singa already kibadde kiteeso nga kiri kuki nti speaker yakikiriza ku floor bagenda tuteesaako because someone what nera kyabali badde basitupinze too low okitegeere. Yes, he speaks as what he's a CDF naye bwe tubalina okimanya nti guno omukutu baguyita Muhoozi Kayine Rugaba which sometimes he misuses mu linnya lyani ya CDF ntegeereka. So si kirungi nnyo kumala gagwayo omuntu atostinze ku gundi ye okitegeera n'otasobola kutwala budde kumanya oba ali serious ku kyakola ki kuba there are so many formal channels mwasobola okuyisa ebyo byakola ki singa abadde serious about it. Yes, tulabye ba Trump n'agenda ku social media n'atiisa ekintu n'agenda mu maaso n'akikola but remember it is him kubanga bamugoba ku Twitter neyeekolera omukutu oguki kati ye ne babanga ekigambo kimusimatuse ku mukutu gwe akifuula opiiso asobole okufuula omukutu gwe like it ntegeereka naye nga this is something one can argue. Era nze sinze muntu agenda okuddaawo ntandike nga bwe nabagamba nja kutandika okulekeraawo okwogera ebintu bya Muhoozi naddala ebiri ku ebyo bya X but sometimes biba bifu kati ate waliwo n'abantu abamanyira kati nga bwe bamanyira okuwanika ebbaluwa za president tebamanyi nti tumanyi okusoma tumanyi handwriting ya president Museveni ne Tony omudigido fe tubimanyi nze ganirayo nti ekyo kibaluwo kiri fake naye obudde bunasobola okwegaana nti siyakola siyaraninga mukutu ogwo ebintu bingi nnyo bisobola okukola ki okukolebwa badde ndaba wano kyenakugambye oli agambye I must thank our spa diplomat His Excellency Adonia Ayebare for quickly resolving any issues we might have had with our good friends, the United States of America. Personally, I wish Muzei appoints him Minister of Foreign Affairs. President Museveni naming ono Adonia because of course he deserves it. ekisanja kye kya UN kiweddeyo yakatuulayo ye wali omunnyo omutuufu. People, Politics and Power. Production tubaddeko ne Case Juma, the retired Noob foot soldier. Until next time, God bless you. Goodbye.